Welcome everyone at the press conference of biggest side event of FIDE World Championship Match. We have a women's team match, Kazakhstan versus the world. I'm Katie Tsatalashvili. I will be the host of this press conference. I will ask some of the questions to speakers, and then of course I will give the floor to journalists to ask the questions. The press conference will run until 5 p.m. sharp. And one more detail, we're gonna have also a translator in Russian and also Kazakh language. So please feel free to ask the questions in the language that you feel comfortable. Let me first introduce Team Kazakhstan representatives now on the podium. The player, international master Bibisara Asulbayeva. Может быть, я представлю команду с Казахстана, уважаемая Бибисара Асулбаева. Team captain, women grandmaster Gulmira Dauletova, executive director of Kazakhstan Chess Federation. Также капитан команды Гульмира Даулетова, она является исполнительным директором Казахстанской шахматной федерации. And from Team World, we have player, grandmaster Hoy Yufan. А также со стороны мира, команды мира, мы видим представителя гроссмейстера госпожу Hoy Yufan. And the team captain, woman grandmaster Dana Reznica Ozola, deputy chair of management board of International Chess Federation. Да, также мы приветствуем госпожу Дану Резниц, она является капитаном команды мира, а также является заместителем FIDE. And we do have Darman Sadvakasov, first vice president of the Kazakhstan Chess Federation, as well with us. Также с нами вместе Дармен Садвакасов, заместитель Казахстанской шахматной федерации, вице-президент. I will just shortly tell about the format of the tournament. For more information, you can find out on the website, and you can take a look at that. Yeah, go ahead. Я бы хотела вкратце рассказать про формат турнира, про матч. Более детально вы можете узнать это на сайте FIDE и Казахстанской шахматной федерации. We do have the rapid days, 2 rapid days and 1 blitz day. Да, у нас, получается, будет 2 дня, это по формату рапида, и 1 день будет блиц. We do have time control 15 minutes plus 10 seconds in rapid and 3 minutes plus 2 seconds in blitz. Контроль времени в рапиде у нас будет 15 минут с добавлением 10 секунд, и в блиц турнире будет у нас 3 минуты и 2 секунды добавления на каждый ход. Both teams have 8 players. 2 команды состоят из 8 участниц. And the players are under 12, under 18, under 16, under 14, and 4 top grandmasters in the world. Да, и участницы будут составлять under 12, до 12, до 14, до 20, до 18, то есть молодая женская сборная и... Under 14. Yeah. Okay, so the total prize fund of the tournament is $50,000 USA. И получается призовой фонд турнира $50,000. Well, that's the short information about the tournament. Of course, you can get more details on the website. And now let's start to ask the questions. And my first question goes to Mr. Darman Sadvakasov. You are the one who came up with this idea to organize this match. How this concept was born, and why do you think it will be interesting for the audience? If you can allow me to translate. Я немного рассказала о формате турнира. Теперь я хотел бы перейти к сессии вопросов и ответов. Я бы хотел начать пресс-конференцию с вопроса господину Дармену Садвакасову. Господин Садвакасов, вы один из тех людей, кто пришел с этой идеей, у кого родилась эта идея. И как вы считаете, как она у вас появилась и чем данный матч поможет развитию шахмат? Thank you very much, Katie, for the question. Hello, everyone. And this idea was born occasionally. So we thought about how to make our chess festival, our chess celebration in Astana most attractive
Definitely, we have a great match between Yan Nepomniachtchi and Din Lizhen as the main event. But also, we agreed with FIDE that Kazakhstan side will be responsible for the side events. Definitely, we do it all together with FIDE and Kazakhstan Chess Federation. But we had to propose some ideas, and we started with another idea with the round table, with the participation of all the living chess champions. There are 6 people alive at the moment: Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Boris Spassky, Magnus Carlsen, Vishy Anand, and Vladimir Kramnik. And also participation of the President of International Chess Federation, Arkady Dvorkovich, and President of Kazakhstan Chess Federation, Timur Turlov. It was a great idea to discuss the future of chess, but we had not enough time, and we had some delays in communication with the greatest chess players in the world. They live worldwide, and so we failed to implement that idea. And then next idea was to make something that will be very attractive, despite that it is side event. It is also a great event, the match between the world team and Kazakhstan team. Kazakhstan is not strong enough. I'm sorry. We have to be very, very kind to our friend who's translating for us. Yes. Идея, получается, создания этого матча пришла в рамках дискуссии, когда мы понимали, что у нас будет грандиозный матч между Яном Непомнящим и Линдзи Ренгом. Мы понимали, что нужно воспользоваться этой возможностью и создать как можно больше разных мероприятий вокруг данного матча. Были разные идеи. Одна из идей также была у нас сделать такой круглый стол с участием действующих 6 чемпионов мира. Это Гарри Каспаров, Крамник, Магнус Карлсен и других. Но получается, с участием, естественно, президента ФИДЕ. Однако, так как было мало времени, мы не смогли со всеми договориться. Все чемпионы мира живут в разных частях мира, поэтому не получилось. И мы также думали о других мероприятиях и поняли, что вот именно данный матч между нашей женской сборной и всем миром был бы отличной возможностью для, получается, продвижения шахмат на нашей территории тоже. Thank you. Yes. Thank you very much. Would you like to add more, or shall I go to the next speaker? Вы бы хотели что-нибудь еще добавить, господин Садвакасов, или перейдем к другим? So just very shortly. Okay, thank you for reminding that we are short in time. We are proud of our women team in Kazakhstan. We have the great players. Today we have Bibisara with us, and we are very proud of her results and her World Blitz champion title. And we have a strong young team, not only the main team, women national team, but also a lot of youngsters are playing very well. And we definitely will be able to resist the great world team headed by the legendary Hoy Yufan. Также хотел бы добавить, что мы гордимся своей женской сборной. Хотел бы отметить, что сейчас у нас на подиуме также Бибисара Заубаева, это двукратная чемпионка мира по блицу. Также хочу отметить, что у нас подрастает и молодое поколение шахматисток, тоже показывают хорошие результаты. И я считаю, что наша команда даст хороший отпор команде мира, которая лидирует в ней известная шахматистка госпожа Yufan. Thank you very much. Now, time to ask the questions to the captains who are represented by the team's t-shirts, I guess. So the first question would go to Gulmira. Please introduce your team and what do you think is the main strength and advantage for this match for Team Kazakhstan? Давайте теперь перейдем к вопросам к нашим капитанам команд. Хотел бы первый вопрос задать Гульмире. Гульмира, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, какие сильные стороны, какие преимущества у вашей команды? И представьте, пожалуйста, вашу команду.
Добрый день всем, большое спасибо за пресс-конференцию. Наша команда представлена самыми лучшими женщинами и девушками нашей сборной. Если перейти к фамилиям, это Бибисара, двукратная чемпионка мира по блицу. Это Садвакасова Динара, вице-чемпионка мира по рапиду прошлого года. Это Жансая Абдумалик, бронзовый призер Всемирной шахматной олимпиады. Камалединова Мируерт, чемпионка мира до 14 лет. Также она стала чемпионкой Казахстана 2 раза. Теперь, если переходить к категориям среди девушек, это у нас до 20 лет играет Курмангалиева Лия. Заняла 5-е место в чемпионате Азии среди женщин. Очень талантливая девушка. На чемпионате мира показала достойный результат. Боролась за 3. До 18 лет у нас играет Балабаева Ксения, талантливая девушка, призер чемпионата Казахстана. Она выступала в Индии за сборную Казахстана, которая заняла 5-е место во Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. До 16 лет у нас играет Нурманова Луа, призер чемпионата мира среди юношей и девушек. И до 14 лет играет Нургалиева Зарина, чемпионка мира до 14 лет. Let me introduce our team. It consists of course, several members, and Ms. Gulmira also greeted everyone. So good afternoon, everyone. And here, of course, we start the representation of our team by Bibisara Zaubayeva. She is a twice champion under the blitz. So the last title she won last December 2022. Also, we have Dinara Sadvakasova. She was a silver medalist in the World Championship Rapid. Also, we have our team represented by Jensei Abdumalik. She is a bronze medal champion in International Olympiad. Also, we have Kamildenova Miruert. She's also our top 5. Yes. World champion under 14 years old. Under 14 years old. Also, we have Balabayeva Ksenia, under 18 years old. We have Nurmanova Alua, under 16 years old, and Zarina Nurgalieva, under 14 years old. All of them are one of the top players under their categories worldwide. И если касательно нашей сильной стороны, наши девушки очень боевые, как вы знаете. Они показывают на мировых соревнованиях великолепные результаты. Каждая по-своему уникальна. Их имена уже вошли в историю. И наша сборная сейчас находится в топ-5 в мире. И я считаю, что у нас есть все шансы бороться с командой мира. I also want to add that one of the unique specification of our team and advantages of our team consists of fighters. We are very good. We are top 5 in the world right now on the women's team. So I believe this will help our team to play against the world team. Thank you very much for introduction and all the details. Now the question to Dana, please introduce your team. And the same question, what is the main strength and the advantage for the team world? Thank you, Katie. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be here and to represent the world team, which is a great combination of the brain, beauty, and humbleness. Kazakhstan does, of course, have an excellent team, but I think ours is hopefully better. And it is represented really by great players. And the 4 times world chess champion, once the youngest grandmaster in the world, Hoy Yufan. Harika Dronavali is here. She's been 3 times the bronze girl in the world. For us, she is the golden girl.
Zsoka Gal, the young, talented player from Hungary. She's been the only lady who's been playing in her country in the open section at the national championship, right? We also have Savita Shri here in the hall. She's been surprising the world with the skyrocketing rating growth last year and with an impressive result in the World Chess Olympiad. Besides that, we are still waiting for Nana Dzagnidze to be arriving late tonight, the European champion and golden medalist in the Olympiad. We have Gunay Mamadzada, the world and the European youth champion in various age groups. And we have Afruza Kamdamova, the young talent from Uzbekistan. So a range of great players. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рада приветствовать нашу команду. Я считаю, наша команда состоит из очень известных шахматисток, представлена со всех частей мира. Лидер команды – это четырехкратная чемпионка мира. В какое-то время была самым молодым гроссмейстером госпожа Hoy Yufan. Также, к сожалению, у меня нет полного списка, чтобы четко по именам сказать. Здесь, получается, и чемпионы мира с Индии, представители из Узбекистана, с Болгарии. Я думаю, полный список потом уже можно увидеть на сайте, потому что у каждого шахматиста свои здесь такие привилегии. Да? Кто-то, you mentioned some of them, top 3 golden, then 3 times winners. The colleagues know all the titles, yes. Я надеюсь, наша сборная даст хороший отпор, и мы сыграем хорошо. Yes, and I'm very happy for this great idea to have such a side event, because my closest colleagues do know that my hidden wish is that one day a woman will play the match of the Universal Chess Champion. So at least to be at the same time and catch part of the world's attention is already a great deal for us. Я, на самом деле, очень рада, что эта идея пришла создать этот матч, потому что я хочу, чтобы женская сборная играла против универсальной мировой команды. Чтобы женщина, когда-то будет время, когда женщина будет бороться за корону мира. За корону мира даже, да. So, a small remark. We know that the role of women in globally is rising, and it is the aim also in Kazakhstan, and we are very happy that historically we know that we had matches between men teams, the team of the USSR against the team of the world, and also Russia against the world. But today we have women teams, and it's a great initiative, and I'm very happy that we could implement it together with FIDE and Dana Rizniца. Я бы хотел добавить со своей стороны, господин Садвакасов говорит, сейчас мы видим, что роль женщин в мире, она увеличивается, и мы видели подобные матчи, раньше были сделаны команда СССР против команды мира, команда России против команды мира. Сейчас вот мы впервые организовываем данный матч между женскими сборными Казахстана и мира. Это было сделано благодаря, конечно, кооперации с FIDE, и, естественно, Дана, вам большое спасибо. And I think, yes, it was 2002 when there was the last big match, Russia against the rest of the world, that caught the attention of the whole world. I normally do not like repeating the things, but I hope that we will manage to repeat the fact that the world team won against. Я сейчас вспоминаю, говорит, в 2022 году был матч между Россией и миром. В 2002. И тогда большое внимание весь мир уделил этому матчу. И я помню, на том матче выиграла команда мира. Надеюсь, то же самое повторится в этот раз. And I think our strong side is a great team spirit, and we'll try working on that. Tonight we'll have a dinner together, and by 2 o'clock tomorrow you'll see an excellent, united, strong ladies' power.
Также я хотел отметить, скорее всего, сильной стороной нашей команды это командный дух. Сегодня мы с нашими участницами поужинаем, и завтра в 2 часа уже будем полностью в боевом духе, командном духе. That's a beautiful team spirit indeed. Now it's time to talk with players. And the first player that I would like to ask the question is Hoy Yufan. You don't play chess these days that often. So why did you decide to make this exception and play this much? Хотел бы теперь задать вопросы нашим участницам. Первый вопрос я хотел бы задать госпоже Хой Юфань. Вы в последнее время не так часто играете в турнирах, и почему вы решили сделать исключение на этот матч? Thank you, Katie, for the question. Good afternoon, everyone. First of all, I'm very happy to be here at the press conference, and also as our Dana and Darman just mentioned, part of the World Championship match. So I think it's a great pleasure for me to be here. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рада присутствовать здесь на пресс-конференции. Я очень рада, что данный матч проводится в рамках основного мероприятия. Это матча за звание чемпиона мира. Я благодарю Дану и Дармена за организацию данного матча. Well, yeah, I haven't been very active as a chess player in the past couple of years due to different reasons. There were some objective reasons and also some personal reasons, as I also currently have the job in the university and was doing my, let's say, undergraduate and graduate studies. So, different things happening at the same time, but I'm also involved in chess, time to time, but most likely, I would say in China in the last couple of years. Да, я бы хотел сказать, действительно, в последние годы я не так часто играю в турнирах. Это и объективные причины есть, и персональные причины есть. Я, получается, делал бакалавриат, обучался в университете, и поэтому времени не так много было, но я все равно участвую в основном в турнирах в Китае. Yeah, but of course, this is a great and unique opportunity. Firstly, FIDE approached me, and also from Kazakhstan Federation, Darman approached me, and then Dana as our captain. So it's like, as they already explained, a great idea, a very unique experience. And for me, I thought, it's in general good to travel. In the same time, China just kind of opened this international travels at the beginning of January this year. So all things come at the same time. It shows a signal that, it's a time to be here. Well, as a player, but I think most likely to be a chess person, to gather in this great festival together, trying to show the sports spirit, trying to use chess as a tool to gather people together, to communicate, to share the intellectual knowledges, and also to to play with each other in I would say in a very friendly atmosphere actually. На самом деле этот матч, он очень уникальный, и когда ко мне обратилась FIDE, когда ко мне обратилась Казахстанская шахматная федерация, потом наш лидер команды, госпожа Дана, потом в Китае после пандемии уже путешествия открылись в январе этого года, я подумала, все это сигнализирует, что можно выехать, сыграть, но также это хорошая возможность показать, что уникальность шахмат, на развитие шахмат, на интеллектуальные, получается, разные мероприятия. Это большая возможность меня как шахматистку влиять на данные, на продвижение шахмат в этом регионе, используя это мероприятие тоже. И я вижу, что настоящее мероприятие очень дружелюбное, хорошая атмосфера. Я рада присутствовать здесь. Well, just in short, I think we have a great team, and actually we know each other, and I personally have been played with none of my teammates and even our captain. Yes, so we
know each other. We're friends. We're playing, so very happy to gather as the same team. And in the meantime, I would like to mention that Kazakh also has a very great chess atmosphere. I remember I've also played with the captain of Kazakh team as well, and we played as a team, representing as a team in the Cup of Olympiad. I remember, so I thought it's just a good time to to record chess as a part of the match. I know that's very serious. That's fighting for the title, and I think we're here fighting for chess. For fun. Yes. Thank you. Также я хотела бы отметить, что про нашу команду. Наша команда действительно очень сильная. С участницами членов команд мы играли. Я и с Даной раньше играла, и с Гульмирой мы на Олимпиадах играли с капитаном казахстанской сборной. И мне нравится атмосфера, окунуться. И я понимаю, что это мероприятие в рамках основного мероприятия, матча. Они играют за титул чемпиона мира, а у нас мы играем, конечно, чтобы для удовольствия, но также интересно здесь поучаствовать. Но также я хотел бы отметить казахстанскую команду, она очень сильная. И я еще раз повторюсь, я играла с участницами казахстанской команды, поэтому я рада быть здесь. Thank you very much for the answers, Hoy Yufan. And the next question to Bibisara Asalbaeva. You are two-time world champion in blitz, who defended your title here in Kazakhstan in December 2022. The question, do you think that the fact that this match is being held in your home country gives you an advantage against your opponents? Спасибо большое за ваш ответ, госпожа Юфан. Следующий вопрос я хотел бы задать участнице с казахстанской команды, госпоже Бибисаре Асалбаевой. Вы являетесь двукратным чемпионом мира по блицу. Последний свой титул вы защитили в декабре 2022 года в Казахстане. Как вы считаете, то, что вот этот матч сегодняшний проходит на территории, на вашей родной земле, поможет вам хорошо сыграть в этом матче? Всем здравствуйте. Я рада быть здесь, рада быть частью команды. Будет очень интересно сыграть со сборной мира. Со многими участницами я уже играла, с некоторыми сыграю впервые. То, что матч будет проходить на нашей родине, это будет помогать, но конечно же, также давать дополнительную ответственность, потому что мы должны сыграть хорошо. Турнир больше, конечно, дружественный, но мы все спортсмены и все хотим побеждать. Good evening, everyone. I'm very glad to be here to play for my team. I want to say that, of course, that the tournament is here in our homeland will give us advantage, but also it will give a lot of responsibility because we need to make sure that we win, because we are all the sportsmen and we have to show the good games. But I understand this match is also a match of friendship. I have played with many members of the world team who is represented here, but with someone I will play for the first time. So I'm looking forward. Также я хотела добавить, что для меня будет большая честь. И еще я рада, что у нас проходит матч на первенстве мира. Это привлекает большой интерес к шахматам для детей, для популяризации этого вида спорта в нашей стране. И проходит много интересных ивентов во время как раз этот матч, а также будет проходить турнир Саты Жылдыз. Будет 2 турнира на детский кубок моего имени, где 300 казахстанских детей смогут поучаствовать, а также топовый турнир, где будет играть как раз одна из участниц этого матча, это Hoy Yufan и многие сильнейшие шахматисты мира. Приходите, я думаю, вам также будет очень интересно. I'm very honored once again to be playing for our team. But also I want to add that I'm very glad that this event, this match is being held under the main event for the title champion. And of course, it creates a lot of attention to our event and also to other side events happening as part of this match. And I would like to mention about the
side event that is happening under the Sette Жұлдызы. It consists of 2 tournaments. One tournament will participate 300 young players, where they will select. It's under my name, that tournament. And the second is a very strong tournament where we'll play one of the best players, and when the leader of world team will also participate. So I welcome everybody to watch that events too, and you're welcome to come. Thank you. Thank you very much, Bibisara Sulbaeva. Chess Players is known to have a good time management, and I think we managed it well. We have 15 minutes now for the press and for the audience. If you have any questions, please feel free to reach the microphone and ask the questions to players or to captain or to the organizer who made this event happen. Да, мы молодцы, мы закончили вопросы с нашими участниками вовремя. У нас осталось ровно 15 минут до окончания пресс-конференции, поэтому у кого есть вопросы, пожалуйста, подойдите к микрофону, задайте любому участнику, кто здесь, к организаторам, пожалуйста. Mike, please. Hello, everyone. Mike Klein from chess.com. My question is for anybody from the Kazakhstan delegation. The gap between the female team and the open team in Kazakhstan is one of the smallest in the world, along with the country of Georgia. So I'm wondering, how do we make that gap smaller all across the world? What is the secret of Kazakhstan women's chess? Who would like to answer the question? Вопрос прозвучал от Майка, от компании chess.com. Здесь, получается, в Казахстане женская команда и Open здесь мужская, да, команда. Между ними различие небольшое. Как сделать так, чтобы такое различие небольшое было в других странах тоже? Спасибо большое, Майк, за вопрос. В Казахстане очень большое влияние советской школы. И все наши тренера прошли эту школу. Все наши девушки, мальчики занимаются у лучших тренеров мира в том числе. И самое важное здесь еще поддержка нашего государства, нашего президента, господина Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Он всегда поддерживает шахматы. И буквально вот в прошлом году, 1 июня, он встретился с нашими шахматистами и шахматистками в День защиты детей, и на весь Казахстан объявил, что он лично будет вовлечен в развитие шахмат в Казахстане. Kazakhstan chess is influenced by USSR training. We have a good trainers, coaches who have been trained there, and now they are training our youth. And also we have good support from government. So even on the highest level, our head of state, Mr. Tokayev, he supports chess quite significantly. For example, last year, 1st of June, on the holiday of kids, he met with our male teams and showed a great support for chess. This is one of the reasons we feel that the chess is being popular in Kazakhstan, and the training is going well. Yeah. Про поддержку президента. Yeah. So I mentioned about it. И еще важный компонент. В шахматах очень большая поддержка чувствуется, и это продолжается в течение 10-12 лет. Нашими президентами являлись в разное время господин Асет Исекешев, Галимжан Шахмарданов. А также вот в этом году у нас новый президент, господин Тимур Русланович Турлов. Это большие бизнесмены, которые вовлекают большие финансы, и таким образом наши спортсмены получают поддержку, растут и повышают свое мастерство, и показывают наивысшие результаты в мировых шахматах. And also I have to add that in the last 10 to 12 years, we had a president of our Kazakhstan Chess Federation consisting of Mr. Isikeshev, who was a very high-profile politician in Kazakhstan. Then we had Mr. Galimjan, and then right now we have Mr. Turlov,
who are from the business side. They invest a lot in chess that increase the popularity of chess, and as a result, we see the good, successful results from our players in local and also international tournaments. And I would like to add one more, of course. I mentioned before, but we have good support from our head of state, the president, too. Thank you very much. Do we have more questions? You can ask the question in any language. Если у вас еще вопросы, вы можете задавать вопросы на любом языке. I'll ask another one. Yes, please. Still Mike Klein, still chess.com. My question is for Grandmaster Hoy Yufan. Do you consider your team the favorite in the match? Снова Майк, снова chess.com. У меня следующий вопрос госпоже Hoy Yufan. Как вы считаете, ваша команда, она лидер в этом матче? Well, as our captain Dana just mentioned, that we hope we're going to, continue the victory of 2002 match. And of course, I believe that all our team members, Harika here, and we have young players here, we definitely would try our best to trying to show some interesting games. But if you ask this question to me personally, as I just mentioned, that I thought this is definitely a match trying to promote chess, especially promote women's chess. We have this chance we have this opportunity at this very major event of the year to let girls have a chance to play with each other. I thought this thing itself, this match itself, would be much more important than the results. And I believe both of the team players will try our best to just use this opportunity, exchange chess knowledges, and have this experience to improve the skills. But of course, I hope that we're gonna have a good result, of course. Спасибо большое за вопрос. Как уже капитан нашей команды сказала, госпожа Дана Резин, что мы бы хотели повторить результат 2002 года, когда команда мира выиграла. И наша команда действительно состоит из очень сильных шахматисток, и мы будем стараться показывать красивые шахматы. Но я бы хотел сказать, что этот матч, он больше, я считаю, поможет для продвижения шахмат в мире, женских шахмат. И вот это самое главное, я считаю, будет результатом данного матча. Поэтому то, что матч проходит в рамках самого важного мероприятия в шахматном мире, еще больше внимания уделит. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы дальше продвигать шахматы, воспользоваться этой возможностью. Но, естественно, я считаю, наша команда сильная. Even though the match is largely symbolic, are you going to prepare the younger players? Are you going to actually work on their chess before the match to help your team? Yes. Даже если этот матч вы считаете... I mean, we're all chess players, right? We still want to win. Даже если этот матч вы считаете больше такой дружественный, но тем не менее вы будете, как лидер команды, готовить более молодых участниц вашей команды, подготавливать их к партиям. Все-таки вы профессиональная шахматистка. Well, this might be a secret as we have our captain here. Whether I'm allowed to say. Но это на самом деле секрет. Я не знаю, капитан команды разрешит мне говорить, либо нет. Mike, of course, we will prepare our youngest players, but one integral part of the pre-tournament and pre-match preparation is the mental well-being and happiness. So we'll increase the index of happiness. Да, конечно, Майк, мы будем готовиться, но важно понимать, это именно эмоциональная стабильность, быть счастливой. Вот мы будем поднимать вот этот дух счастья. Yes, all the other things they know how to prepare the chess side, right? Все остальное они знают, они умеют готовиться к шахматным партиям. Вот наша задача просто поднять их уровень счастья. Thank you very much. Do we have more questions? Katie, if I may. Yes. When Mike just asked us a question, asked Hoy Yufan, and Mike, if you don't mind, can we also forward this question to Bibisara? What is her ambition? What is her attitude? That's fair.
Майк, вы задали, говорит, вопрос госпоже Юйфань. Я бы хотел адресовать тот же самый вопрос Бибисаре. Что она считает по этому поводу? Это непростой вопрос, если честно, я не знаю. Это более дружеский матч, потом мы будем играть в быстрые шахматы и блиц. Это будет весело, очень интересно. И я, наверное, соглашусь с капитаном сборной мира, что очень важно хорошее настроение. This is actually a quite tough question. Of course, this is a friendship match, and we're going to play rapid and blitz. I hope we'll have a lot of fun in it, and I also agree with the captain of the world team, Ms. Dana, that we need to have a good mood and a good atmosphere to play. Yeah. Yep. Thank you very much. We can have last one or two questions. Спасибо большое за вопрос. У нас еще есть время для одного-двух вопросов, пожалуйста. У меня такой вопрос к двум капитанам. Утром Дана отмечала, что шахматисты очень суеверные люди, но все же, может быть, вы уже как-то запланировали, и Гульмира, и Дана, в случае победы, как вы будете отмечать уже? So my question is for two team leaders, to Dana and Gulmira. I know that chess players are sometimes how do we call it? Not sentimental, but believe in some extra powers. So if you win, how are you going to celebrate it? If I may, so this is one example of chess players demonstrating their superstition. We never celebrate the victory before it is in your pockets already. Одна из наших таких суеверий, то, что мы не отмечаем победу до того момента, пока мы ее не заработали. Поэтому I think you want to say it's hard to say, yeah, as of now. Because... But since we are good in blitz, we'll make the decision fast after it takes place. Но так как мы очень хорошо играем в блиц, я думаю, мы быстро примем решение, как будем отмечать нашу победу. Я тоже соглашусь с Даной. Мы, конечно же, не будем сейчас планировать празднование, потому что матч только состоится завтра. Кстати, всех приглашаем. Завтра в 2 часа в Международном финансовом центре Астана будет открытие нашего женского матча. Будет министр культуры и спорта. А в 3 часа мы начнем рапид. Мы будем стараться, биться, бороться. Конечно же, чувствуется дружественная обстановка. Наши девочки уже приехали. 3 девочки, это Курмангалиева, Нурманова и Нургалиева Зарина, приедут сегодня ночью из Испании. Они сыграют там турнир и пропустят последний тур для того, чтобы приехать и сыграть за сборную Казахстана. То есть это тоже для нас большая честь собрать команду, которая находится за рубежом, для того, чтобы мы все вместе сыграли одной стенкой, защитили честь нашей страны и, конечно же, покажет будущее. Yeah, I also agree with my colleague Dana that we haven't thought how we're going to celebrate because the match is just starting tomorrow. And by the way, I'm inviting everyone to come tomorrow to International Financial Center of Astana. We start our opening at 2 p.m. tomorrow, and the Minister of Culture will participate there, and the game will start at 3 p.m. So everybody welcome. And also, I have to say that our team members are almost here. Everybody's here, and I have to mention about our 3 players. It's Ms. Kurmangalieva, Nurmanova, Nurgalieva. They are coming today. Yeah? They're coming today from their tournament in Spain. They left the tournament. They are not playing their last game. They're coming here to play for the team. So I'm very glad that we were able to bring together the best team together as a team. We will fight and play. So I'm also very happy about that. We can combine all our best players. А также хотела добавить, что наш
турнир будет транслироваться в прямом эфире. Можете посмотреть на нашем YouTube-канале Казахстанской Федерации шахмат, а также на телеканале Казспорт. Yeah. I also want to add that our match will be broadcasted live on Kazakhstan Chess Federation YouTube channel and also Kazasport. Yeah, and also Kazasport. So please watch. Thank you very much for the answers from both captains. Do we have one last question from the audience? Спасибо большое за ответы, капитаны. Есть ли еще вопросы? If we don't have any question from press, I have one last question probably to Darman. How hard or easy was to get star players in this tournament in both countries? How hard or easy? How hard or easy was to get all the star players in this tournament in the both teams? Я бы хотел последний вопрос задать господину Дармену. Как сложно было собрать звездный состав с двух команд на этот матч? Уважаемые друзья, если можно, я на русском отвечу. Ахмед, вы переведете на английский. На самом деле собрать такой состав обоих сборных было делом очень непростым. Понятно, что у всех шахматистов есть свой график. Мы очень благодарны, прежде всего, наверное, FIDE, лично Дане, Резница Азола, за то, что удалось собрать такую представительную женскую сборную мира во главе с Hoy Yufan. Очень серьезный вызов для нашей сборной. Но я думаю, что, как Бибисара сказала, прежде всего легкость и настроение во время матча и сама повестка того, что мы играем, уже здорово. Но так или иначе, я уверен, что наши девушки будут представлены сильнейшим составом. Они все собираются играть за нашу сборную. И в этом вопросе у нас никаких сложностей не было. Вся наша сборная тут же отозвалась. И я считаю, что казахстанская команда будет представлена сильнейшим составом. Thank you so much for your question. Indeed, it was not easy to bring the star players because every chess player has their own schedules, and to take their time to come here and play, it was not an easy task. But I'm very glad for the support from FIDE, from Mrs. Dana Rezin-Zozola for bringing the star players under your leadership. So I'm very glad. And I also want to mention that the Kazakhstan team is represented by our best female chess players. And once we approached them, they were very happy to support. All of them will either currently representing our national team or will be part of the national team soon too. So our team will be the strongest possible, and it was easy to bring all together to play for Kazakhstan. То есть здесь Дармен отметил, что нашу команду было достаточно легко собрать и будет самое лучшее играть за нашу команду. Thank you very much. Women teams match Kazakhstan versus World starts tomorrow, 2 p.m. As all of you are invited for the match, I wish best of the luck to both teams. Let the best win. And now it's time to conclude this press conference. Thank you very much to all the speakers, players, and also to the press. And of course to our translator who helped us to translate this press conference. Ahmed, thank you very much. Я бы также хотела сказать, что мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. Хотела еще раз всех поблагодарить, пригласить завтра на 2 часа на открытие матча между Казахстаном и миром. Приходите и болейте за свои команды. Спасибо большое. Ну и небольшой тоже благодарность переводчику Дане. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you.